and the members of this press and all our staff. Thank you very much for being a part of the launch of this noble endeavor, our Mindspace Academy. Now, as a pediatrician, I wish to express my heartfelt thanks and gratitude to our chairman, sir, Mr. Shodal Dr, and our group director, Ms. Shaoli ma'am, for bringing this service to the eastern part of India, and to Dr. Awasthi and Mr. Shankar for helping us setting up the services and guiding us through the journey ahead. About the baby, it was born wrong. At birth, the baby was absolutely normal. Nobody had any concerns. By about 3 months of age, somebody said that the child has a smile. Nobody puts much importance to that. Time goes on. The child does not talk very much. Then somebody says that the child doesn't interact as well enough, doesn't seek comfort, does not bond very well, does not play with other children. Maybe because the school raised concerns, maybe because the relatives or the family friends raised some concern, they get referred to the pediatrician. And eventually, they get diagnosed with an autistic spectrum disorder. Now, autistic spectrum disorder, the reason we call it a spectrum is because it can be anything from a severely mentally challenged child with severe learning disability to that very self-engrossed professor, brilliant professor, who is just engrossed in his research work, doesn't think anything about the world, is not totally disconnected with the rest of the world, just doing his autism or an Asperger's syndrome. So the spectrum can be anything between that. Now, as soon as we give them a diagnosis that they see in the parents is that a denial. The very next thing that we see is that the parents touring across India, maybe outside India as well, to find that one doctor who will turn around and tell them that no, your child is not autistic. Fair enough. But in that entire process, what happens is that this child loses that opportunity where we could have done an early intervention. Generally, children by about 2 to 4 years of age. And it's now shown that early intervention, if instituted before the age of 2 years, it can actually make a lot of difference, including a child not going into the full-blown picture of autism. This child doesn't talk. So this is a very common complaint with which a patient comes. Have a little bit of delay in speech development. But then, what is the harm in advancing that skill? Obviously, this child may or may not turn out, thanks to our chairman's sir's vision and the efforts of Shaoli ma'am and the guidance of BMI. We have been able to bring to you that institute where we would be able to provide you right from the diagnosis to the long-term holistic care of the child. And so I think this is a big blessing to us pediatricians that Disant has provided us and BMI has provided us. And I hope that this endeavor would be a grand success. Thank you very much. Now I would request Ms. Shaoli Dotto, Group Director, Disant Hospital, to please come up to the podium. সবাইকে আজকে আপনারা এখানে এসেছেন, ধন্যবাদ। A very good afternoon to everybody. Thank you for being with us here today. Our BMI team, especially from Bangalore, all the way to meet all of us here. আমাদের মধ্যে আমরা কিছু স্পেশাল মেম্বার্সদেরকেও এনেছি, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, কয়েকজনকে শুনতে পাচ্ছেন। So they are the very special children that we will introduce you to more. আজকে Disant প্রায় 16 বছর হতে চললো। আমরা এসেছি ক্রিটিক্যাল কেয়ার, কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টস, আমরা বড় করে ক্যান্সার মানে অঙ্কোলজির পুরো সার্ভিসেস নিয়ে এসেছি। কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে আর কি করা যেতে পারে এই কমিউনিটির জন্য, যেখানে আমরা
আছি, আমরা এত বড় একজন স্টেক হোল্ডার, আপনারা আমাদেরকে এত ভরসা করেন আপনাদের স্বাস্থ্য নিয়ে, আমরা আর কি করতে পারি। আপনারা জানেন যে আরো 1 থেকে 1.5 বছর আগে আমরা আমাদের পিডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্ট লঞ্চ করি, যেখানে আমরা এরকম ভাবেই আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে দিশান যেমন আমরা কার্ডিয়াকে করেছি, ক্রিটিক্যাল কেয়ারে করেছি, আমরা এখন পিডিয়াট্রিক্সেও ঢুকছি। এই যখন আমরা এই এত বড় একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এলাম, আমরা তখন জানতে চাইলাম যে বাচ্চাদের থেকে, বাচ্চাদের মা বাবার থেকে, যে আমরা আর কি করতে পারি, আমরা কোথায় হোলিস্টিক ভাবে সাপোর্ট দিতে পারি, যেটা হচ্ছে সব দিক দিয়ে সাপোর্ট দিতে পারি। সেখানে একটা ছোট্ট সেকশন, যেটা অ্যাকচুয়ালি ছোট নয়, যেখানে আমরা কেউ না কেউ জানি, যে কাউকে না কাউকে জানি, যাদের মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট, মানসিকভাবে ওদের যে ডেভেলপমেন্টটা, সেটা কোথাও গিয়ে হয়তো একটু হলেও সাফার করেছে ওদের জীবনে, কেউ না কেউ, আই এম শিওর আমাদের এখানে আমরা ঘরে বসে আমরা জানি কাউকে। তখন আমরা এই ডিসিশনেই এলাম যে আমরা এই একটা খুব নোবেল কজে, একটা খুব নোবেল ইনিশিয়েটিভে আমরা পার্ট নেব, আর আমরা এই বাচ্চাদেরকেও আমাদের এই বড় ডিসান কমিউনিটি আর ফ্যামিলিতেও জয়েন করাবো। এখানে আমার একটা বক্তব্য আছে যে দেখুন, আমরা তো চাইলে শুধু হাসপাতালে যেমন করছি করেই যেতাম, রুগী কমে গেছে কলকাতা শহরে তা তো নয়, আমাদের শিলিগুড়িতেও আরেকটা হাসপাতাল আছে, সেটাও আপনারা জানেন। বাট একটা জিনিস হয় যে হাসপাতালে তো কমতি নেই কলকাতায়, সেটা তো আপনারা সবাই অ্যাগ্রি করছেন যে there are enough hospitals, there are enough private hospitals, government hospitals, and there are more than enough patients. So আমরা এই বাচ্চাদেরকে কিভাবে সাপোর্ট করব, সেটা আপনারা মা বাবাদের থেকেও শুনবেন, আমাদের মধ্যে ওনারা বসে আছেন, ওনারা বলবেন যে কতটা সাহায্য কতটাই কম এই